கிரேஸ் லீலா அவருடைய நினைவாக நாம் இங்கே கூடியிருக்கின்றோம். இந்த நினைவு ஆராதனையை நாம் ஜெபித்து ஆரம்பிப்போம். ஜெபம் செய்வோம். கிருபையுள்ள கடவுளே, இந்த வேளையிலே உம்முடைய திருப்பாதத்தில் எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கின்றோம். இந்த உலகிலே நாங்கள் எதிர்கொள்ளுகின்ற இழப்புகள் எங்கள் உறவுகளை விட்டு எங்களை பிரிக்கின்றது. ஆனாலும் ஆண்டவர் தருகின்ற நம்பிக்கை அந்த பிரிவினோடே எங்களுக்கு ஆறுதலையும் சமாதானத்தையும் தருகிறபடியினாலே உம்மை போற்றுகின்றோம். இந்த நாளிலும் கர்த்தாவே, இந்த உலகின் வாழ்வை விட்டு இறைவனுடைய சமூகத்தில் இளைப்பாறுதலை பெற்றிருக்கின்ற அன்பு தாயாருடைய நினைவாக நாங்கள் இங்கே கூடியிருக்கின்றோம். ஆண்டுடைய பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியிலே இருக்கட்டும். அவருடைய நினைவுகளை நாங்கள் மனதிலே கொள்ளவும், அவருடைய வாழ்வின் சிறப்புகளை சாட்சியாக அறிக்கை செய்யவும், அவர்கள் மூலமாக பெற்றுக்கொண்ட அனுபவங்களை ஒருவருக்கொருவர் பகிர்ந்து கொள்ளவும், ஆண்டவரே, தொடர்ந்து அவருடைய நினைவுகளோடு எங்கள் வாழ்வை நாங்கள் தொடரவும் இந்த நினைவு ஆராதனையை ஆண்டவர் தந்திருக்கின்றீர். இந்த ஆராதனையிலே ஆண்டவருடைய மகிமை விளங்கட்டும். ஒவ்வொரு உள்ளங்களையும் கர்த்தர் நம்பிக்கையூட்டி ஆறுதல்படுத்தும். இயேசுவின் நாமத்தை கேட்கிறோம் பிதாவே, ஆம். இப்பொழுது வரவேற்புரை டாக்டர் விஜயகுமார் மோசஸ். Praise the Lord and glory to God. On behalf of my wife Premila, my son Anand, his wife Binsi, and their son Nathan, and my daughter Roshni and her husband Sherlyn, and my brother Prabhakar, his wife Beena, and their son Emmanuel, we extend a warm welcome to you all and for all others who are watching through the live stream for this Thanksgiving, prayer, worship for our mother, for our Amma. God blessed our Amma and showered her with His grace for 92 years of life in this world. She was the last daughter-in-law of our grandfather, late Mr. Isaac Moses Upasi Nagercoil, who was dean for 3 terms in the home church in Nagercoil from 1936 to 1941. Today, that generation comes to an end. But the legacy she has left behind is for us to follow, and it is worth following. We thank God for the blessing He showered upon my mother. Amma was a well-organized, soft-spoken, educated, learned, caring, and loving, and compassionate, and a strong Bible woman. She was Attai, Pati, Chitti, Periyamma to our extended family. She was grandmother to 3 of her grandchildren and a great-grandmother to Nathan. Survivor of the breast cancer when she was diagnosed and operated in 1982. The doctor told her and told us that she's got only 5 years to live. But mighty God had a different plan. He gave her 38 years of life and used her to fulfill His purpose through her, and we thank God for that blessing. Amma played a perfect role throughout her life as a wife to our father, Amma to us, including to Premila and Beena, and grandmother to her 3 grandchildren and a great-grandmother to Nathan. We miss her voice. We miss her prayers. Today we have gathered to thank God and glorify our Lord for the life
God has showered upon Amma. One believer said to me that Amma is Amma. Nobody can take her place, which is very true. Once again, we as a family welcome each one of you who are here and who are watching through the live stream. A warm welcome. God bless you all and thank you. நாம் அனைவரும் இணைந்து ஓ காட் அவர் ஹெல்ப் இன் ஏஜஸ் பாஸ்ட் என்ற பாடலை பாட. அமர்வோம். பைபிள் ரீடிங் பை இமானுவல் மோசஸ், Psalm 121. The Bible reading is taken from Psalm 121. I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. அன்பு தாயாருடைய நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்ள சிஸ்டர் மேரி, டைரக்டர் ஹெல்த் மிஷன் சர்வீஸ் சென்டர், வட்டக்கோட்டை வெஸ்ட், கன்னியாகுமரி அவர்களை அழைக்கின்றேன். அதைத் தொடர்ந்து மிஸ்ஸஸ் கிரேஸ் மோசஸ், ஒய்ஃப் ஆஃப் டாக்டர் பிரபாகர் மோசஸ், டாக்டர் இன் லா மிஸ்ஸஸ் லீலா மோசஸ் அவர்களை அழை. எஸ், மிஸ்ஸஸ் லீலா மோசஸ் ரொம்ப கடவுளுடைய கிஃப்ட். பரவாயில்ல, என் கையில் எடுத்துடும். கடவுளுடைய கிஃப்ட், அதாவது கடவுளுடைய நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் பெற்ற ஒரு தாயாராയിരുന്നു. ഞാൻ ഇവങ്ങളെ പല വർഷങ്ങളായി ഇവങ്ങളെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. எப்படி ഞാൻ ഇവങ്ങളെ അറിയதுக்குന്ന വായ്പ് നിങ്ങളോട് சொல்லதுக்கு விரும்புகிறேன். ഞങ്ങൾ വട്ടക്കോട്ടയിൽ
ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ഹെൽത്ത് മിഷൻ സർവീസ് എന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റ് വെച്ച് നടത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു. അത് ട്രസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് പബ്ലിക് ചാരിറ്റി മൂലമാണ്. അതായത് മക്കളുടെ ഉദവിയാൽ താൻ 10-20 വർഷങ്ങളായി ഞാൻ നടത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം. 7 എളിയ மக்களுக்கு குறிப்பாக சீனியர் சிட்டிசன்ஸு. இந்த பேசிக்கில் ஒரு நாளைக்கு நான் அவங்களே சந்திக்கிறதுக்காக உபாசி அவருடைய இல்லத்தில் நுழையதுக்கு விரும்பினேன். எனக்கு யாரையுமே தெரியாது, எப்படிப்பட்டவர்னு தெரியாது. ஆனால் ഞാൻ വെല്ലടിച്ചേൻ. അടിച്ചപ്പോൾ ഒരു അമ്മ വിത്ത് എ സ്വീറ്റ് സ്മൈലിംഗ് വിത്ത് കാം ആൻഡ് കൈൻഡ്നെസ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന മാതിരി വന്നിട്ടിരിക്കുന്ന മാതിരി എനിക്ക് தெரிஞ்சது. അത് பார்த்ததே എനിക്ക് മനസ്സിക്ക് ഒരു ആറുതൽ വന്നിട്ട് എപ്പിടിപ്പെട്ടവരായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതേപോലെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഇംപ്രഷൻ ഉടനെ കിടച്ചിട്ട് അവരെന്നെ ரொம்ப അൻപോടെ വരവழைച്ച് ഉட்கார வச்சு என்னைப்பற்றி அவர் நிறைய காரியங்கள் கேட்டேன். ഞങ്ങളുടെ സർവീஸை பற்றி நிறைய காரியங்கள் கேட்டாங்க. அவங்க அதுக்கு பிறகு அவங்களே பற்றியும் அவங்களோட ஃபேமிலியை பற்றியும் அவங்களோட சில்ட்ரனை பற்றியும் ரொம்ப ப்ரௌடாகிட்டு என்னோட பேசினாங்க. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും கொஞ்சம் நேரம் இருந்து நிறைய வார்த்தைகளே பேசினோம். വന്ന കാര്യങ്ങൾ மட்டுമല്ല ആത്മീകമായിട്ടും ഞങ്ങൾ പേശണം. അപ് ടു ഡേറ്റ് ന്യൂസുകളെ പറ്റി ഞങ്ങൾ കൈമാറണം. അന്ന് തുടങ്ങി മിസ്സസ് ലീല മോസസ് என்னுடைய ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് വന്നു. നോട്ട് ഓൺലി ഗ്രേറ്റ് ഫ്രണ്ട്, ഒരു ബെനിഫാക്ടറുമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ரொம்ப മനമகிழ்ச்சிയോടുകൂടി പിരിഞ്ഞു. அதுக்கு பிறகு ஒகேஷ்னலி എനിക്ക് whenever I get a chance I come to visit her. என்னுடைய விசிட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாയിരുന്നു. நான் ஒரு கொஞ்சம் டைம் எடுத்து, ஏன்னு வச்சால் அவங்க சீனியர் சிட்டிசன் ஆகிருக்குது, அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எடுத்துட்டு பேசுறதுக்கு. அப்போ அதை அறிஞ்சு நான் கொஞ்சம் நேரம் அவங்கள்ட்ட பேசி கொஞ்சம் கருத்துக்களையெல்லாம் பரிமாறி ഞങ്ങൾ അൻപോട് പല നാളുകളും அப்படி ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒക്കേഷനലി ഞങ്ങൾ അവങ്ങളുടെ அந்த கைண்ட்னஸ், அவங்க நிறைய நாம் மனுஷராய் நமக்கு ஒரு சில குணங்கள் இருக்கும். ஆனால் என்னை பொறுத்தளவில் வாட் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு அவங்களுக்கு நிறைய குணங்கள் இருந்து. ஷி வாஸ் ஏ வெரி கைண்டு, வெரி ஸ்வீட்டு, ஃப்ரெண்ட்லி and very kind hearted and filled with goodness. இப்படிப்பட்ட நிறைய குணங்களை அவங்களில் എനിക്ക് எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த வருஷங்களில் എനിക്ക് അനുഭവിக்க முடியும். ഞാനും ചിലത് இமிட்டேட் செய்ய முடியும். ഞാൻ ரொம்ப காமாயிட்டு இருக்க மாட்டேன். அவங்களே பொறுத்தளவில் அவங்க ரொம்ப காமு, ரொம்ப கைண்ட்னஸ், இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவங்களை എനിക്ക് அவங்களில் இருந்து படிக்க தொடங்கி ഞാനും கொஞ்சம் இமிட்டேட் செய்ய தொடங்கிட்டு. அப்போ லீலா மோசஸ் நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்ல பாடங்களை தந்திருக்குது. ஸோ அவங்களுடைய பிள்ளைங்களை பற்றி ஷி வாஸ் வெரி ப்ரௌடு. ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനെ പറ്റി, ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴെല്ലാം എന്നിട്ട് ചൊല്ലും, സിസ്റ്ററെ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇത്രാമത്തെ വർഷം പഠിക്കുന്നത് നല്ല ജപിക്കിങ്ക, നല്ല ജപിക്കുന്നു. ഒരു വാട്ടിയും ഞാൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാം അവങ്ങൾ എന്നിട്ട് ചൊല്ലുവാங்க. ഇന്ന് அவங்க படித்து முடித்து வேலைகளில் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அது ரொம்ப சந்தோஷம். அப்போ இத்தனை வருஷங்களெல்லாம் ഞങ്ങൾ ரொம்ப கிரேட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் ഞങ്ങൾ காத்துட்டு. இப்போ എനിക്ക് அது அவங்களே நினைக்கும்போது அவங்களுடைய ஸ்வீட் ஃபேஸ் தான் என்னுடைய முன்னில் நிற்கிறது. அவங்க ஒரு நாளைக்கு இங்கே நின்று வெள்ளூருக்கு அவங்களோட மகனு கூட தாங்க போகும்போதும் அவங்கள எனக்கு அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணுறேன். வி யூஸ் டு கம்யூனிகேட் த நியூஸ். அவங்க எப்போ இங்கே எப்போதாவது இருக்கேன்னு நாகர்கோவில் வரும்போது என்னை இன்ஃபார்ம் செய்யும். சிஸ்டர் ഞാൻ ഇത്രാം തീയതി வருகிறேன், நீங்கள் இந்த நாள் வந்தால் என்னை பார்க்கலாம் എന്ന് എന്നോട് ഇൻഫോം ചെയ്ത് ചൊല്ലും. അതനുസരിച്ച് ഞാൻ വരും. ரொம்ப நேரம் இருந்து ഞങ്ങൾ பேசி ഞങ്ങൾ ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு பிரிக்கும். அவங்களோட சந்திப்பு എനിക്ക് ரொம்ப மகிழ்ச்சியாയിരുന്നു. അതേപോലെ அவங்களுக்கும் എന്നോട് കൂടി கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் ചെയ്യുന്നതിന് மிக மகிழ்ச்சியாയിരുന്നു. இந்த நாள்களில் നമുക്ക് அவங்களுக்கு கொடுக்காനുള്ളത് அவங்களோட നമുക്ക് ജപമാണ് അവങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത്. നാം അവരെ ഒരു സ്വീറ്റ്, കൈൻഡ് ആൻഡ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഗുഡ്നെസ് വി റിമെമ്പർ ഹെർ. And God will be, she will be with the Lord in heaven. We'll pray for her and for all the family members. I heartily extend my condolence to all the members of her family. Thank you.
morning. Hello. Okay, good morning. I'd like to just introduce myself because I'm sure I don't know many of you here. I'm Grace Moses, known as Bina to the family. I'm the wife of Dr. Prabhakar Moses, the youngest son of late H.T. Moses and Leela Moses. I would like to share a few thoughts about my mother-in-law. She was Amma to me. After my father-in-law died in 2007. She was part of our family for 12 years, and we were really blessed having her with us. Amma was a second mother to me, a very thoughtful and caring person. In 1994, I had a very difficult pregnancy and was hospitalized in hospital for 5 months until I gave birth to my son in 1994, December. Both my in-laws came and stayed with us to take care of us and be in the home. Every time I went for a scan, my mother-in-law would come along with me. And my gynecologist, who was her student in Nirmala College, would invite her into the scan room and say, come ma'am, come and see your grandchild. And she would see the baby in my womb. So right from that day, she had a strong bond with my son, Emmanuel, till the day she died on 26 November 2020. And Emmanuel was the only one from the family who could go to visit her when she was in the hospital on her dying bed. In 2008, I had to go to Chennai to receive my MPhil degree from the then President of India, Mrs. Pratibha Patel. She asked me, do you have a nice pattu sari to wear for the graduation? I said, no, Amma, why should I? Anyway, I'll be wearing a gown. Nobody will notice it. But she called my husband and said, see that you buy her a sari. So on the way to Chennai, we stopped over at Kanjipuram, and we bought a sari, and I wore that. She was so thoughtful that I should wear a new sari for that. And in 2016, when I was diagnosed with breast cancer, she could empathize with me so well because she had gone through the same thing in 1982. Amma was humble, intelligent, and well-read. Amma was a humble lady and never asserted her authority. We were like friends. Amma spent most of her time reading and was up to date with the news. She would read the newspaper from the first page to the last page. And whenever we sat for our meals, she will relate all the news to me. And if there's anything important that came in the papers regarding governmental rules or something on education or health, she would underline it on the paper and give it to both of us to read it. Amma was very organized and a meticulous person in her work. She would keep strict accounts. Even if she had to owe someone 1 rupee, she would see that she gave it back to them. And she managed most of all her work by herself towards the last, till 2019. I think she was managing everything on her own. And she was very active on the family WhatsApp page too. Amma was a very God-fearing woman. She never failed to read her Bible and prayers daily. She would get up, wash her face, go to her room, her table, sit and read her Bible and say her prayers, and then come for breakfast. She had great faith. Whenever I went to her and told her, Amma, I have this problem, she says, Bina, don't worry. God knows what's best. Just pray. I miss her praying her prayers a lot because there's one person less to pray for us. She used to love going to her senior citizen Bible study group. Every Friday they used to meet, and she would never miss it. The day before, she would get all her things ready, her clothes, her Bibles, and everything ready for her Bible study on Friday. And she'd even call the driver and say, see that you're here at 9:30. And if he doesn't turn up at 9:30, she'd be phoning him and saying, come soon, come soon. And she would go to a Bible study and come back so happy and so joyful. And then she would relate to me all what her group shared. And that was a highlight of her life when she stayed with us. And
Of course, some of the recordings of these Bible study ladies have been recorded and they will be played to you later and you will hear them. I would like to sum up with a saying about Amma. Amma is a woman of noble character, clothed with strength and dignity. We love you, Amma. We'll miss you, but you will remain in our hearts. And we thank God for the hope that He's given us that one day we will see her in heaven. Thank you. தொடர்ந்து ஒரு ஸ்பெஷல் சாங் பை ஐவன் சார்ல்ஸ் அண்ட் கோ. Now I'm going to ask my nephew Emmanuel to speak about my cousin, and who is Premilla, who lives in London. She is my mother's sister's daughter, and because she could not do it on video, she sent us something about her Periyamma, which Emmanuel will now read. How it goes. I have known Leela Periyamma all my life. She was a kind, loving, and a most inspiring aunt. In the days where women were confined to their home, she completed a postgraduate degree, rose to be the top of her profession, drove a car, and still managed to look after her family, Henry Periyappa, Vijay, and Prabha. Even rescuing Periyappa from the mice he was rather afraid of. A true role model for a young girl like me. When I was a young girl, all the Joseph family would gather for the summer at my grandparents' home in Tuticorin. They were great times. The Moses family would arrive in their car with Periyamma sometimes at the wheel. Even then I remember her as a calm, elegant aunt and not fazed by the antics of the cousins and of course the mischievous Vijay and Prabha. Later, when I was in medical college in Vellore, she was a great support, encouraging me, feeding me and my friends. Her coconut pancakes and wonderful meals are still remembered fondly by us. The Moses home was an oasis for us during the particularly stressful exam times. She was a great role model for my sister Geeta, who followed her footsteps into the teaching profession. Later, when she visited me in the UK, and her visits to my mom, her younger sister, in Chennai, and our visits to her when I was in India to Nagercoil and Vellore were always a joyous time. We would go through the albums and chat with Periyamma about her life and work and her times at college, where she was one of the few women. I then realized even more what a pioneering and generous person she was and how she had gone out of her way to help her students with both financial and emotional support. I just want to finish with a short verse adapted from Intimations of Immortality by William Wordsworth. What though the radiance which was once so bright, but now forever taken from our sight? Though nothing can bring back the hour, we will grieve not, rather find strength in what remains behind. Dear Periyamma, your inspiration, your kindness, your humor, your bravery, and more will be missed by so much and all of us. You lived a good life, now rest in peace in the Lord. அன்புக்குரியவர்களே, அன்பு தாயார் கிரேஸ் லீலாவதி மோசஸ் அவருடைய இந்த நினைவு ஆராதனையிலே உங்களை ஆண்டவருடைய நாமத்திலே வாழ்த்துகின்றேன். அவருடைய இந்த நினைவு ஆராதனையிலே 121ஆம் சங்கீதத்தை நாம் வாசிக்க கேட்டோம். பொதுவாக இந்த சங்கீதத்தை நாம் இந்த ஆராதனைகளிலே வாசிக்க கேட்பதில்லை. அது என்ன காரணம் என்பது எனக்கு புரியவில்லை. ஒருவேளை அவர்கள் இந்த
சங்கீதத்தை மிக அதிகமாக நேசித்திருப்பார்கள் என நம்புகின்றேன். எனவே அதன் ஒரு வசனத்தை நான் சுட்டிக்காட்டி உங்களோடு கூட பேச ஆசிக்கின்றேன். அன்பு தாயாரை பற்றி சொல்லப்பட்ட காரியங்களை கவனிக்கின்ற போது ஒரு நல்ல அன்பிலே சிறந்த ஒரு தாயார் என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. அது மாத்திரமல்ல, பர்சனல் கேர் கொடுக்கின்ற ஒரு தாயார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. கடவுள் அவர்களுக்கு 92 ஆண்டுகளை கொடுத்திருக்கின்றார். அதிலும் எக்ஸ்டெண்டட் டேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே 38 ஆண்டுகளை கொடுத்திருக்கிறார். அது கடவுள் செய்த பெரிய கிருபை உங்கள் குடும்பத்திற்கு. ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக அவருடைய அன்பை நீங்கள் அனுபவித்திருப்பீர்கள். பொதுவாக தாயின் அன்பு என்பது மற்றெந்த அன்பை விட மேலானது. ஏனென்றால் தந்தையருடைய அன்பை நாம் வெளிப்படையாக அனுபவிக்க முடியாது. எல்லா தந்தையரும் உள்ளத்திலே ஆழமான அன்பு கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். ஆனால் பிள்ளைகள் அதை வெளிப்படையாக அனுபவிப்பது என்பது கொஞ்சம் கடினம். ஆனால் தாயினுடைய அன்பு என்பது மிக வெளிப்படையாக இருக்கும். ஒவ்வொரு நிமிடமும் அந்த அன்பை நம்மால் உணர முடியும். அதிலும் ஆண் பிள்ளைகள் என்று சொல்லும்போது அந்த தாயினுடைய பாசத்தை மிக அதிகமாக அவர்கள் அனுபவிப்பார்கள் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. அந்த அடிப்படையிலே அன்பு குடும்பத்தின் சகோதரர்கள் இருவரும் அவருடைய வாழ்விலே இது ஒரு பெரிய இழப்பு என்று சொன்னால் மிகையாகாது. ஆனால் ஒன்றை நாம் நினைத்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். கடவுள் சாதாரணமாக இந்த உலகத்திலே மனிதனுடைய நாட்களை 70 வருடம், அது கடந்து செல்லும் போது 80 வருடம் என்று குறித்திருக்கிறார். ஆனால் அதைவிட அதிகமாக கடவுள் தாயாரை இந்த உலகத்திலே தந்து குடும்பத்திற்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக அவர்களை வைத்திருக்கிறார். அதிலும் ஒரு தாயினுடைய வெற்றி என்பது அவருடைய மருமக்களின் சாட்சி. அருமையான அவருடைய மருமகள் கொடுத்த அந்த சாட்சி, என்னுடைய 2வது தாய் என்று சொன்ன அந்த சாட்சி, அந்த தாய் எவ்வளவு அன்பு உடையவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதை அது காட்டுகின்றது. அன்பானவர்களே, அது உங்களுடைய குடும்பத்தை பொறுத்தவரையிலே மிகப்பெரிய இழப்பு. தாயினுடைய இறைபக்தியை பற்றியும் அருமையான மருமகள் மிக அதிகமாக பகிர்ந்து கொண்டார்கள். நான் இந்த ப்ரோக்ராம் லிஸ்டை பார்த்தபோது அதில் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் மிஸ்ஸஸ் லீலா மோசஸ் பைபிள் ஸ்டடி குரூப் என்று போடப்பட்டுள்ளது. அதை பார்த்தபோது அவர்கள் ஒரு லீடர் ஆஃப் எ பைபிள் ஸ்டடி குரூப் என்பதை புரிந்து கொண்டேன். கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய ஒரு அழைப்பு அல்லது ஒரு பொக்கிஷம், நாம் திருமறையை அனுதினமும் கற்றுக்கொள்வதும் அந்த திருமறையை தினந்தோறும் நம்முடைய வாழ்வின் பாடமாக மாற்றிக்கொள்வது. அதை கற்றுக்கொள்வதற்கு பல வாய்ப்புகளை இறைவன் நமக்கு தந்திருக்கின்றார். அதிலே ஒரு பகுதி தான் பைபிள் ஸ்டடி குரூப்ஸ். அந்த அடிப்படையிலே அநேகர் திருமறையை கற்றுக்கொள்வதற்கு அன்பு தாயார் காரணமாக இருந்திருக்க வேண்டும். அவருடைய சாட்சிகளை நாம் தொடர்ந்து கேட்க இருக்கின்றோம். அன்பானவர்களே, எனவே ஒரு புறத்திலே அன்பினால், அவருடைய அன்பினால் நீங்கள் அனைவரும் தொடப்பட்டீர்கள். மறுபுறத்திலே அவருடைய ஆலோசனைகளால், இறைபக்தியினால், கடவுளுடைய வார்த்தைகளை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததினால் அநேகர் நிச்சயமாக பயன் பெற்றிருப்பீர்கள் என்பதிலே எந்த சந்தேகமும் இல்லை. எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு தாயார் இழப்பு என்பது மிக பெரிய இழப்பு. நிச்சயமாக அந்த சூழலிலே நாம் ஆண்டவரிடத்திலே நம்மை ஒப்படைத்து ஆண்டவர் மீது வைக்கின்ற நம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்வது அவசியம். அது மாத்திரமல்ல, அவர்கள் விட்டு சென்ற இடத்தை நாம் நிரப்ப வேண்டியதும் நம்முடைய பொறுப்பு.
அவர்கள் காட்டின மாதிரிகள், அவருடைய அன்பான கரிசனையான அந்த வாழ்க்கை, இறை பக்தி நிறைந்த வாழ்க்கை, இறை வார்த்தையை மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்ற அந்த ஆர்வம் நிறைந்த அந்த வாழ்க்கை, இவை அனைத்தையும் நாம் நமக்கு சொந்தமாக்கி ஆண்டவருக்கு மகிமையாக வாழ வேண்டியது நம்முடைய கடமை. சங்கீதக்காரன் இந்த 121ஆம் சங்கீதத்திலே சொல்லும்போது, எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். ஆம் அருமையானவர்களே, இந்த உலகத்திலே கடினமான சூழ்நிலைகள் நம்மை சந்திக்கின்ற போது, மனிதர்களால் ஈடு செய்ய முடியாத கடினங்கள் நம்மை சந்திக்கின்ற போது, நம்முடைய நம்பிக்கைக்குரியவராக இருப்பவர் ஆண்டவர் மட்டுமே. அதிலும் உறவுகளின் இழப்பு, ஒரு தாயினுடைய இழப்பு என்று சொல்லும்போது, அந்த இழப்பை இந்த உலகத்திலே யாரால் ஆறுதல் சொல்ல முடியாது. அந்த சூழலிலே நமக்கு நம்பிக்கையூட்டி நம்மை ஆற்றல் படுத்துகின்றவர் ஆண்டவர் மட்டுமே என்பதைத்தான் இங்கே சங்கீதக்காரன் சொல்லுகின்றார். அவனுடைய வாழ்க்கையிலே சங்கீதக்காரன் எந்த சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரை நம்பி வாழ்ந்தவர் என்பது நமக்கு தெரியும். அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு பகுதிகளையும் கடவுளிடத்திலே ஒப்படைக்கின்றார். அவருடைய வாழ்வினுடைய சுருக்கம் என்று நான் 23வது சங்கீதத்தை நினைப்பதுண்டு. கடவுளுக்கும் சங்கீதக்காரனுக்கும் இடையே எவ்விதமான உறவு அந்த வாழ்வினுடைய இருந்தது, அது எவ்விதமான நம்பிக்கையை கொடுத்தது என்பதை அந்த சங்கீதத்திலே அவர் சொல்லுகின்றார். அங்கே சொல்லும்போது, அதை ஆரம்பிக்கும் போது இப்படி ஆரம்பிக்கின்றார்: கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். எப்படி இந்த சங்கீதத்திலே எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் என்று சொன்னாரோ, அதே போல 23வது சங்கீதத்தில் சொல்லுகின்றார், என்னுடைய வாழ்வை நடத்துகின்றவர், என்னுடைய வாழ்வை நடத்தும்படியாய் என்னை நான் ஆண்டவரிடத்திலே ஒப்படைத்திருக்கிறேன். ஒரு மேய்ப்பனுடைய பராமரிப்பிலே இருக்கின்ற ஆடு தன் இஷ்டம் போல் செயல்பட முடியாது. அந்த மேய்ப்பன் எந்த வழியிலே நடத்தி செல்லுகின்றாரோ அந்த வழியிலே தான் செல்ல முடியும். எனவே இந்த தாவீது சொல்லுகின்றார், என் வாழ்வை இந்த ஆண்டவரிடத்திலே நான் ஒப்படைத்து விட்டேன், அவர் என்னை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். அந்த வாழ்க்கையிலே பல சூழல்களை நான் சந்திப்பது உண்டு. அதிலே அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையிலே செல்லுகின்றேன், புல்லுள்ள மேய்ச்சலை பெற்றுக்கொள்ளுகின்றேன். என்னை அவர் சில வேளைகளிலே அவர் தேற்றி அரவணைத்து அவர் வழிநடத்தி செல்லுகின்றார். என்னை சத்துருக்களின் மத்தியிலே உயர்த்துகின்றார். அதையெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு வருகின்றவர் 4வது வசனத்தில் சொல்லுகின்றார், நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கினுடைய நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன், தேவரீர் என்னுடைய கூட இருக்கிறேன். என்னுடைய வாழ்வின் வெற்றிகளில் மட்டுமல்ல, என் வாழ்வின் இழப்புகளிலும் கடினங்களிலும் என் உடன் இருக்கின்றவர் ஆண்டவர். எனவேதான் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகின்றார், எனக்கு ஒத்தாசை வரும், நான் கைவிடப்பட்ட நிலையிலே ஆதரவு தருகின்ற ஆண்டவருடைய சமூகத்தை நான் நோக்கி பார்க்கின்றேன். அன்புக்குரியவர்களே, எந்த சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கின்ற கண்கள் நமக்கு இருக்கும் என்றால், அவர் நம்மை தம்முடைய ஒத்தாசையை அனுப்பி தம்முடைய ஆதரவை தந்து நம்மை பாதுகாக்கின்றவர் என்பதை நாம் ஒருபோதும் மறந்து போகக்கூடாது. எனவே தான் அவர் அந்த 23ஆம் சங்கீதத்தை முடிக்கும் போது மிகுந்த ஒரு நம்பிக்கையோடு முடிக்கின்றார். அவர் சொல்லுகின்றார், என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் என்று சொல்லிவிட்டு அதோடு நின்று விடவில்லை. அவர் அடுத்து சொல்லுகின்றார், நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். இந்த உலகிலே நான் வாழுகின்ற போது என்னை கடவுள் நடத்துவார். இந்த உலக வாழ்வு முடிந்த பின்பு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கின்றது. அதுதான் கடவுளுடைய வீட்டிலே நான் நீடித்த நாட்களாய் வாழ்வேன். ஒருவேளை இயேசுவானவர் உயிர்த்தெழுந்து அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் மூலமாக நம்பிக்கை பெற்று வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்ற நாம் அந்த வார்த்தையை சொல்வது மிக எளிதானது. ஆனால் தாவீதின் காலத்திலே அந்த உயிர்த்தெழுதல் என்பது அவர்களுக்குள்ளே ஒரு கேள்வியாக இருந்த காலம். ஒரு கூட்டம் சொன்னது உயிர்த்தெழுதல் இல்லை என்று, மறு கூட்டம் சொன்னது
இந்த வாழ்வோடு முடிந்துவிடும் என்று இப்படி பல கேள்விகள் இருந்த அந்த காலத்திலே தாவீது சொல்லுகின்றார், என் ஆண்டவரோடு வாழுகின்ற காலங்கள் அது நீண்ட காலம். இங்கே நான் வாழுகின்ற காலம் குறுகிய காலம், என் ஆண்டவரோடு நான் ஒரு நீண்ட காலத்தை வாழுகின்றேன் என்று நம்பிக்கையோடு சொல்லுகின்றார். அன்புக்குரியவர்களே, நம்முடைய பயணமும் கூட நீடித்த நாட்களாய் ஆண்டவரோடு வாழுகின்ற அந்த காலத்தை நோக்கி நாம் பயணித்து கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த பயணத்திற்கு அடித்தளம் அல்லது அந்த பயணத்திற்கு அடிப்படையாக இருப்பது இந்த குறுகிய கால பயணம். நாம் கடவுள் நமக்கு இந்த உலகத்திலே தந்திருக்கின்ற காலங்கள், தாயாருக்கு 92 வருடம், சிலருக்கு 50 வருடம், 60 வருடம், இன்னும் சிலருக்கு மிக சொற்ப வருடங்கள் கிடைக்கலாம். ஆனால் அந்த வருடத்திலே நாம் எப்படி வாழுகின்றோம், கடவுள் நமக்கு கொடுத்த அந்த குறைந்த காலத்திலே நாம் எப்படி வாழுகின்றோம் என்பதுதான் மிக முக்கியமானது. சங்கீதக்காரன் சொல்வது போல கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார் என்று ஆண்டவருடைய கரத்திலே நம்முடைய வாழ்வை முற்றிலுமாக ஒப்படைத்து அந்த வாழ்வை நாம் வாழ்வோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக ஆண்டவர் நமக்கு பரிசாக நீடித்த நாட்களாய் அவரோடு வாழுகின்ற அந்த நித்திய வாழ்வை நமக்கு தருவார். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீமோத்தேயுக்கு எழுதின நிருபத்திலே அவர் சொல்லும்போது இப்படி சொல்லுகின்றார். 2 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் 8ஆம் வசனத்திலே அவர் சொல்லுகின்றார், நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன். இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் நாளிலே அதை எனக்கு தந்தருள்வார். எனக்கு மாத்திரமல்ல, அவர் பிரசன்னமாகுதலை விரும்பும் யாவருக்கும் அதை தந்தருள்வார். அன்பானவர்களே, சங்கீதக்காரன் வெளிப்படுத்தின அதே நம்பிக்கையை பவுலடியாரும் சொல்லி முடிக்கின்றார். நான் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன், எனவே ஆண்டவர் எனக்கு அதற்குரிய பரிசை நீதியின் கிரீடத்தை வைத்திருக்கிறார். எனக்கு மாத்திரமல்ல, அதை விரும்பும் அனைவருக்கும் அந்த பரிசை அவர் தர காத்திருக்கின்றார். அன்புக்குரியவர்களே, அந்த பரிசை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாய் கடவுளை நம்முடைய மேய்ப்பராக கொண்டு கடவுளுடைய சமூகத்தை எக்காலத்திலும், குறிப்பாக நாம் கைவிடப்பட்ட வேளைகளிலெல்லாம் நாம் நோக்கி பார்த்து அவருடைய ஆதரவை பெற்று இந்த உலகிலே வாழ்வோம். நம்முடைய வாழ்க்கை பயணம் நம்பிக்கையோடு தொடரட்டும். கடவுள் நம்மோடு கூட இருந்து நமக்கு ஆறுதலையும் சமாதானத்தையும் தருவார். குறிப்பாக அருமையான தாயாருடைய அன்பை பெற்ற உங்கள் அனைவருக்கும், உங்கள் அனைவருடைய உள்ளத்திலும் கடவுள் நம்பிக்கையை கொடுத்து ஆறுதலை தந்து சமாதானத்தை தந்து வழிநடத்துவாராக. ஆம். இப்பொழுது தாயாரோடு உள்ள நினைவுகளை டாக்டர் ஐசக் மோசஸ் அவர்கள் பகிர்ந்து. Respected pastor and the very near family members and my beloved members of Isaac Moses family. Maybe I'm standing here in front of everybody in a different occasion. Every time we used to talk about Periyamma was always a happy occasion. Maybe way back in 76-77, when I joined medicine in Coimbatore Medical College, Periyamma fell ill. So we were so much upset because she was a role model for many of us. And when she fell ill, we felt very bad. At that time, Periyappa, Mr. H.D. Moses, he retired from the Brook Bond. And it's so fresh in my memory to tell how much we felt, because Periyamma was such a lovable lady even when we were at school. My father was working in Upasi in Kunur, and any trouble or any problem or anything he thinks, he will say, I will go and meet my brother and my Anni. அவங்களுக்கு எப்போதுமே பெரியம்மாவும் பெரியப்பாவும் தான் அவங்களுக்கு அட்வைசஸ். அவ்வளோக்கு ஒரு ரோல் மாடல் எங்கள் ஃபேமிலிக்கே பெரியம்மா தான், பெரியப்பாவும் தான். பெரியப்பாவும் பெரியம்மாவும் எப்போதுமே they will be always there to guide us, tell us what we should do, what we should not do and everything. And my father used to listen to him
so sincerely and earnestly. At times we used to tell, what, at this age you are listening only to your brother அப்படின்னு எங்கள் அம்மாவும் சொல்லுவாங்க, உங்கள் அண்ணன் சொன்னால் தான் கேட்பீங்களான்னு. My father will be always silent and he used to listen to whatever Periyappa and Periyamma says. When we come down to meet her, even when it late nights, she used to be always ready with something. She will come and open the fridge and say, why you never informed us? And she used to always provide us some food. Beyond that, early morning we used to wake up and see that she always spent time for everybody. I was a small school boy. Maybe I still remember I was wearing a half pant and used to come and sit with her. She will call you by your side, ask you what's happening in your school, who's your teacher, what you learnt in the recent, everything. She'll be so concerned. And in fact, we used to spend our holidays, maybe in summer, only in Coimbatore, in Periyappa's and Periyamma's house. This continued for a long period, and God gave Periyamma a very, very long life. So we are not regretting for what it is, but we, as Ayya rightly put, we are following the footsteps of what she did. Why I told the character was, she was always a guide. She was perfectly mass. I still remember she was working as a professor of zoology in Nirmala College, and she was the only lady in Coimbatore who used to drive a car. Those were the days when she used to have a Herald car, and that she used to be perfectly dressed, and everybody used to look at her with ire and wonder, because she was such a perfect person in her ways, in her home, in her activity, in her thoughts, in her deeds, and everything. She was always very composed. She never agitated, she never got anything. In all that, she was composed. Beyond that, she always used to see that we had our prayers every day. ஸோ கோயம்புத்தூருக்கு வந்து உட்காந்து அவங்க வீட்டில் ஒரு பெரிய ரேடியோகிராம் இருக்கும், அதை சுற்றி இருந்து இந்த ஜெபத்துக்கு சொல்லும்போது அந்த ஒழுக்கம், அந்த ஒழுங்கு ஒரு இன்ச்சு கூட அவங்க கடைசி வர she never strayed from that. She always was such an example to be followed, and so gentleness and love that we showed is very fresh in our memories and will continue to be in our memories as long as we are in this world. As Ayya said, "Yea, though I walk through the valley of death, I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me." They were our comforters in this world. And what we hope in future is God will comfort us, protect us, and lead us in the days as we go along. I know how much she was to Vijay Annan, Pramila Khan, Prabha Annan, and Beena and the children. She was such soft and gentle. So the characters which I just exhibited in what we admired in her are a character of gentleness, a character of discipline. No, she always stuck to the time, stuck to what she was saying, and very soft, and she was very composed. As I already said, she was very composed. So these were the qualities that she displayed in her, and this got imbibed into us so that we continue to follow. Anything I used to quote, even when we go to our bed in their house, the bed sheets used to be meticulously placed. Come and see that this is given to us. The restroom towels will be handed over, and she will see that everything is perfect for us. We do have no inconvenience when we stay in their house. So I'm telling you very, very, very small things, because these things had a great impact in my life also. It used to be, I always used to compare Periyamma only whenever I say that how perfectly she is matched to live and proceed. Suddenly, maybe the beginning of last year, myself and Romala felt that we should see Periyamma, and one day we started off with a flash. We came over to Vellore, saw her, stayed with her, and came back. So the journey that she traveled was such wonderful, and Periyappa was a lovely person, a perfect match to Periyamma. And it used to be so nice when we were both Vijay Annan and Prabha Annan are very big doctors, but in spite of it, when you come there to their house, Periyappa used to complain to me, she is not giving me egg, because he used to like bullseye eggs. And I used to say, see, Periyappa is saying that she is telling me. And it used to be very nice, childish, but the love that they had for each other was so great, because it was so perfectly matched. So these were the wonderful things that she carried on. Above all, she was a person who loved the Lord, and even when she became unconscious, she was trying to read the Bible. So that was the character that was so much in her memory, that she wanted to follow the wonderful steps of following the God.
So the loss of Perima, maybe we have lost her after long years. I spoke on her and Periappa's 50th wedding anniversary. Later, in her 91st birthday, when she attained 90th birthday, we all came. That was a very joyous happening to come to Nagercoil, because it was so rejoicing with so many people. We have lost many people in the journey that we have traveled. We'll continue to lose, but we will always have the comforting words which Ayya said. Once again I repeat, மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு நான் பயப்படேன், தேவரீ நம்மோடு கூட இருக்கிறீர். இந்த ஒரே நம்பிக்கையில தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை தொடர்ச்சியாக we have to follow the only verse that gives us the confidence to live in life. And I'm sure whatever Ayya said and what the life of Perima will be an example for each and every one of us. And what I am talking today, it must be both to the elder people as well as to the younger people. A life that was perfect in the sight of the Lord. And that was a thing that we can tell and talk about her. So today, though there is lot of grief, though there is lot of sorrow, and the good memories are still lingering in our memory, still we thank God for the wonderful life that God gave her, and for the life that she exhibited. And especially, she was the last of the generation. All my uncles, my aunties and dad and everybody in the family, she was the last to be whom we could look upon. And but we have lost her. Now we feel little old, and we feel that we also are growing, and we pray that God will also continue to help us to live a life like what Periyamma lived. In remembrance of what it is, we would like to sing a small song.
நிந்தைகள் உன்னை சூழ்கின்றதோ, தம் கரங்கள் என்றும் உயர்த்திடுமே. நல்வசனத்தின் வல்லமையாய் வல்லவரின் சமூகம் நிறைந்திடுமே. எலியாவின் தேவன் எங்கே என்று அற்புதம் நடந்திடுமே. எலியாவின் தேவன் எங்கே என்று அற்புதம் நடந்திடுமே. என்றுரை செய்தவரை ஆராதிப்போம். ஆவியில் ஆராதனை. என்றுரை செய்தவரை ஆராதிப்போம். ஆவியில் ஆராதனை. நான் ஒருபோதும் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்றுரை செய்தேன் அன்றோ. அடுத்து ஒரு சிறப்பு பாடல் ஐவன் சார்ல்ஸ் அண்ட் கோ. ஓகே, தொடர்ந்து மிஸ்ஸஸ் லீலா மோசஸ் பைபிள் ஸ்டடி குரூப் மெம்பர்ஸினுடைய வீடியோ மெசேஜஸ், அதைத் தொடர்ந்து லைஃப் ஜேர்னி ஆஃப் மிஸ்ஸஸ் லீலா மோசஸ். To her room and showed me a picture. It was a picture with a Bible verse. I will look up to the face from there from my head. And she showed me the hills, the hilltop from, her room it will have a view. She said, I keep looking at it and that is my reality. I thought it was so beautiful, the way she so graciously, accepted all the limitations. So I think we are so much enriched by having got to know such lovely people. Sorry, I took a little too long. Thank you. When we used to have meeting in our house, we used to do some eatable. Don't forget every meeting, and which we enjoyed really. It is very affectionate and very concerned lady, and very quiet and I don't know more about her. Very short time only I meet her. I used to overhear, this was Moses, Eben and Amy sharing notes about Kashayam that we should by this time. But you are telling me about the background. This understanding of why she is such a benevolent person. She is such a benevolent, generous, person who
you never get the feeling that she never makes you feel, she never acts superior or makes you feel small. She's always very, very benevolent, benign, generous. These are the things that impress me about her. Thank you. One more thing I'll tell you. And humble and concerned about others, she'll talk very quietly, softly, and ask about her family. And with a smiling face always. It was great shock for me when I saw the WhatsApp and the message. Really, I was speechless for some time. And I remember when we all went to her house for one Christmas season. Wow. So I still remember that. And in the family also, she is very much involved, and I think they had a happy family life with her, I think. That's why daughter-in-law, son and grandson, they were very affectionate, I think. A lovely family and a lovely person. Thank God for her life. I didn't call to say she joined in a little while. Oh. Put it on WhatsApp about Leela passing away. I didn't see it that night. Next morning I opened the paper and I saw this and the obituary column, and I felt so cheated because I had no clue, and I really felt miserable because it was my mistake that I didn't look at the WhatsApp message the night before. But this is how I heard about it, and I felt really, really cheated and shattered. And they used to share that knowledge. Yeah. When we would come for the Bible study, we used to discuss about the prashadam. He knows about he knows about the old traditional medicine. That's right. Yeah. So throat, cough, all that. Yeah. So she used to come home quite often that way, either while going or on her way back from Navajivanayam. And so I knew her quite well from that time, and she was very close to our family. We used to go there often, except that we were scared of their dog. They'll say they won't, no, you won't, no, he'll say you won't do anything, you come this side, Vijay, and then we'll sit there and talk. And then after that, of course, we used to go visit Beena and all. They are close to us because Beena is related to us. So we got to know her quite well only after she started coming. After I started coming to the Bible study, it was after my retirement, and she was so much senior. But then in the Bible study, she was like. She knew so much more, and yet she was so soft-spoken, and she would hardly say anything, but what she says will really stay in your mind. She never plans her knowledge. And that's what. And she had such rich experience that at every situation, like you can freely share. When we tell her, she always had a positive answer, and she always was encouraging. And even about health, she would ask, how are you? What did you eat? That's not enough. 10 o'clock, you've got to eat something. She'll say, if you can't eat in the morning, you eat 2 idlis, keep 1 idli separate. 10 o'clock, you go to the table again and eat 1 more idli. She says, you must eat 2 eggs a day. She'll show her 2 fingers every time. Did you? She'll ask. So, and then we used sometimes, either before or after Bible study, we used to talk about recipes sometimes. Lime pickle, and then she'd say how to make vada. She used to make nice vada and bring sometimes. And she used to say, you mustn't soak dal for a long time.
not more than 1 hour. Just 1 hour you soak and then make it will come nicely. So whenever I soak vade, I keep talking about Leela aunty. And then there are lots and lots more incidents that the moment I started, no, I'll cry. No, I won't speak now. I'll talk later. Bye. That was her strength. She could, the way she adapted to all these changes. You all said about, so Dina was a very lovely person. But it was more Mrs. Moses' ability to, be just be less, she accepted her things. She had her room that was enough. She had space and all that. And it worked very well. But that was, even though she was, head of a big department, when it came down to all these family life, she became, a very loving mother. Even that, they had a very nice bungalow, lots of plants, also potted plants. But they had helped a boy to get educated. He did engineering. And he used to be there. So he used to, but she was a very generous person, looked after people, was always giving. Even to her children, she was always giving. And many things, connected all of us in different ways. Either our children, our grandchildren, and Vijay, she worked with Mr. Moses in the personal office. So we have such happy memories. But one thing I remember, you remember when her son and family was caught in. First thing was, we couldn't even visit her when she was admitted again in the last 3 months. And we couldn't get to talk to her. Sometimes she would talk on the phone, sometimes she'll say, no, I'll call later. Or she'll say, talk later. And I miss her. Do you know what? Yes. She is able to understand. And her daughter-in-law used to say, Amma, what can I do? He wants to be. So she said, yeah, that is his job. So we have to trust it. I remember she used to, share with us her fear, and she was, and later she was able to go to Cairo, visit him, and she brought gifts for all of us. Remember? Yeah. And she is that kind of a person. What about the plastic plate that she Yes, last year. Last year. 3 baskets each. I have all that. Very useful, especially when you have lots of food around. You can keep the different food. Yeah. But in our group, we kind of have got to know each other so well. I think that has been the good thing about this group. Through our Bible study, we also become closer to each other. And now in these COVID times, we want to connect with each other. But we know that you are all there. We can see you on Thursday. We can even call you if necessary. But if you, ask about people who are housebound, what about friends? My daughter-in-law was saying, all my friends are no more. Or the ones who are there are all demented. So there's nobody she can call and talk. So here, I think we are so blessed that we have each other. Yes. So this group has been going
and we have been very regular, really regular. Very thanks to Vijay. Credit really good goes to Vijay. How she, gathers them around like a shepherd with the flock together. That's the least I can do. It's because this means so much to me. It says, I've heard it said, the family that prays together stays together. I think we know that whenever one of us is going through something, I know the others are praying. So I think that has kind of kept us together, knit together as one. But when one member goes, it is so difficult to accept. This one, because we couldn't even go and visit, So that was very difficult. Last Friday, last Thursday, he was alive. But anyway, God gave us the opportunity to get to know somebody who is really a role model for us to follow. It's a role model. Can I share something with you? Yes, please. Yes. Husband and children, this group is very important. Everybody study how are they all, because they, my association with this group has been going, and they know what's happening. So they always ask me, Mommy, how are they? Or I told him Mrs. Moses passed away like this. And he writes poetry. Yes. And during this COVID period, of course, his life has been quite busy and quite traumatized because of the huge number and all that. But he writes poems and shares it with us. Anyway, this morning he sent one, and I read it, and at the end of it, you know what it is. One big step. I was standing on a rock high up in the air, the sky above blue and the ground deep below. I could hardly see the details. The rock was unsteady, balanced on many other rocks below. If I moved, the rock would shake. I needed to go down, but how to do so? The person on the other rock said, take a step and come, it is easy. There is no other way. You can't climb down, just take one step, a wide step, which seemed humanly impossible. A misstep would be a fatal fall. I did not know who the person was who was leading me. I closed my eyes and quickly took that one big step. I landed firmly. The steady and solid rock gave me comfort. Secondly, I looked around, secure. No, the steady and solid rock gave me comfort, security. I looked around. He was no longer there. I woke up from my sleep. And thank the Lord for being a God. Made us so received. And she's really clever and bringing all the good qualities. She will say, when you meet this problem, you say like this and breathe lightly and say your husband. I am trying to join her and like studying, coming to the Bible study school. She was a very gentle person, soft-spoken. She was a good friend to everybody. She was very much interested in the Bible study. She had a good memory and good knowledge of the Bible. She was truly a friendly person.
I know the family very well, son and daughter-in-law and Emmanuel. I always communicated with her about, and she was always used to talk well about the family, about everyone. And I'm sure she is having good rest with the Heavenly Father. We have very good memories. Her memories will always remain. Life journey of Mrs. Leela Moses. Her family. Mrs. Leela Moses was one of 12 children born to Dr. D. Joseph and Mrs. Jane Joseph of Tuticorin. She was the third child and had 5 sisters and 6 brothers. Her education, Mrs. Leela Moses did her master's in zoology from the prestigious Presidency College, Madras. Her married life 1950 to 2007. She married Mr. Henry Moses of Opasi, Nagercoil in 1950. The Moses family are descendants of Maharajan Vedhamanikam of Myladi, the first Christian convert in South Travancore. They have 2 sons, Vijay Kumar and Prabhakar, both doctors. Her professional life, when her husband worked as senior administrative officer in Brook Bond factory in Coimbatore, she joined Nirmala College where she became professor and head of zoology department. Her son's wedding. Dr. Vijay Kumar married Florence Pramila George in June 1977. Dr. Prabhakar married Grace Christopher in October 1993. Her grandchildren. She has 3 grandchildren, Anand and Roshini born to her eldest son Vijay Kumar, and Emmanuel Henry born to her second son Prabhakar. After Mr. Henry Moses retired from Brook Bonds and joined Christian Medical College, Vellore and became its general superintendent, Mrs. Leela Moses took up the post of superintendent of New Life Center, a residential rehabilitation center for ex-leprosy patients in CMC Bagayam campus. In 1984 they moved back to Opasi Nagercoil. World traveler. She was a world traveler and had visited Kashmir, Scotland, London, Europe, USA, Dubai,
Israel and Egypt. "57 years of married life." She was married for 57 years when Mr. Henry Moses died on the 30th of August, 2007. Family additions. Mrs. Leela Moses lived on to witness the marriage of her first grandson Anand to Binsi in December 2008 and the arrival of her great-grandson Nathaniel Moses on the 11th of September 2015. She saw the marriage of her second grandchild Roshinita Sherlin in June 2013. And the MBBS graduation of her third grandchild Emmanuel Henry Moses in October 2018. Life in Vellore. After her husband died, she shifted to Vellore to be with her second son Prabhakar, who was working in CMC, Vellore. She enjoyed being part of a senior women's Bible study group which met on Friday mornings. She used to visit to Pasi Nagercoil yearly. She celebrated her 90th and 91st birthdays in Nagercoil in 2018 and 2019 respectively. She last celebrated her 92nd birthday in May 2020 in Vellore with more than 45 of her family members via Zoom. Her journey ended on the 26th of November 2020. With her death, one generation of Upasi Moses family came to an end, but their legacy will continue for years to come. Family and friends. There is a lot for me to say when it comes to my Amachi. She was a religious, disciplined, loving, caring, inspiring, and warm grandmother who led by example. As a grandmother to us, we have so many happy memories of her. The special food she made for us when we visited Upasi during summer vacations, her fish pickles, beef cutlet, and all the Sun Bakery puffs and buns she would fill our tummies with. Pure happiness. We would sail special paper boats that she would make for us when we would go visit Kanyakumari and Muttam beaches. She taught us to play Chinese checkers and would encourage us to read the 90s kids magazine Gokulam. While studying in Nagercoil in my 11th grade, she ensured I was getting the required training to do well. I admire her for her religious discipline, starting and ending the day with prayer and the Bible. I have told Binsi so many times about how she would read the newspaper from cover to cover and even cut out articles for us to read. She was on top of world affairs, politics, and kept us on top of them when we spoke to her. I admire my grandfather and grandmother's commitment to push us all, the next generation, forward and lead by example, whether it be their discipline, pious living, loving nature, and their Christian way of life. I believe my Tata lived a long, healthy life thanks to my Amachi's discipline and commitment to his well-being. They were a great team, a great couple to emulate. Like we read in Proverbs 31, verses 16 to 17. She considers a field and buys it. With the fruit of her hands, she plants a vineyard. She dresses herself with strength and makes her arms strong.
When my Amachi set her mind to help us, her next generation, move ahead, she got it done no matter what. My Amachi still inspires me, and the lessons I learned just watching her and Tata will stay with me forever, and I hope to instill in my son. I will miss her presence in our lives, but she lives on in our hearts forever, and we remember her in so many ways every day. Rest in peace, Amachi. A verse that comes to mind when I think of our dear Amici is Proverbs 31, verses 30 to 31. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. This verse rings true of our dear Amici. She was the rock of this family, a true Christian matriarch whom we all looked up to and tried to emulate. Even after her time on earth, she continues to inspire us. Amici was an empowering grandmother to us, and a doting great-grandmother to our son. As a grandmother, she welcomed me with open arms into the family in 2008, and I formed a close bond with her over the years. She would encourage me, check on me, tell me how proud she is, and empower me to do my best as I juggle my career, studies, home, a child, and our families. She was hospitalized the week of my birthday this year and wasn't speaking much in her suffering. But on my birthday, she told Daddy to make sure that I eat mangoes, one of my most favorite fruits. Like a model grandmother, even in her suffering, she thought of us with love and care. Her eyes would light up when she engaged with Nathan, both in person and virtually, and she watched him grow through videos and pictures that we shared with her. Nathan loved his dada Amici and prayed for her every day. My parents and siblings loved her dearly as well. Two things that define Amici in my mind. One, she empowered us to do our best. And two, she inspired us through her strength and actions. She was an exemplary, strong, and wise woman who held God close to her heart. Her smiling face, her soft voice, her composed demeanor, her caring words, her sharp mind, and her prayers, they will remain with us forever. We honor her for the work that her hands have done for all of us as a model grandmother and great-grandmother. We love you, Amici, and we will cherish our memories with you forever. Our loss is heaven's gain. Miss you, Dad. When I look back at my relationship with Amachi, many fond memories and valuable lessons come to mind. Being a zoology professor herself, she instilled in me the value of education. This in turn inspired me to take up the field of science and further on medicine. She was always a very faithful servant of the Lord. There was never a day that went by that she did not kneel and pray for herself and her family. She always taught us to pray for the will of God rather than to ask God what we want, because God always knows what's best for us. She is a role model for the future generations, and she will be greatly missed.
அமர்வோம். Dear friends and relatives, I thank you for coming today and being with us for this burial service and prayer meeting of our dear mother. We thank God for the life of our mother. Her life was a testimony to what is written in Proverbs 31, which says about the wife of a noble character. Verse 25 and 26 says, "She is clothed with strength and dignity. She speaks with wisdom. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness." She was a dear mother to us, always loving, encouraging, supporting, forbearing, and motivating us to aim higher. Ever since she came to the Upasi Moses family in Nagercoil, she always considered Nagercoil as her hometown and the CSI home church as her own church. And we are comforted that today she is buried with my father in the home church cemetery. We thank the pastors of the home church, the church committee, and the secretary, Mr. James Daniel, for permitting this, and also for granting us to hold the prayer meeting in this hall. After my father's death, my mother came to live with me in Vellore, and I would like to thank my wife Beena for being more of a daughter to her than a daughter-in-law. She really looked after her for the last 12 years. And also my son Emmanuel, who was a source of such joy and satisfaction for my mother. I'd like to thank my elder brother Vijay for all, although he was caught up with the lockdown in March 2020 onwards when he came from USA. In spite of that, he was able to spend the last 4 months of his mother's life with her in person, and also for all the help and support he has been to us in the last 5.5 months, and for organizing this function. A special word of thanks to Mr. Christopher for all his help in arranging this. I thank the family members, especially those who came from Coimbatore, and for Isaac and Sister Mary of Vattakotai for the kind words about my mother, and also those who shared their memories of my mother online. And I would like to thank Ivan and the team for their nice song. We thank each and every one of you who have come here in person, and those who are watching the live telecast on YouTube. We thank the pastor for the kind words he spoke, and we thank God for the life and the legacy my mother has left behind for each of us. Please stay and share a meal with us. ஜெபம் செய்வோம். கிருபையுள்ள கடவுளே, அன்பு தாயார் கிரேஸ் லீலாவதி மோசஸ் அவருடைய நினைவாக இந்த இடத்திலே கூடி அவருடைய நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்ள கர்த்தர் கிருபை செய்தீர். அவருடைய அன்பு, அவருடைய கரிசனை, அவருடைய பக்தி வாழ்வு அநேகரை தொட கர்த்தர் அருள் புரிந்தீர். உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். தன்னுடைய குடும்பத்தில் மாத்திரமல்ல, குடும்ப எல்லையை தாண்டி அவர்கள் வெளிப்படுத்தின விசுவாச வாழ்வுக்காகவும் அன்பிற்காகவும் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த வேளையிலும் குடும்பத்தின் மக்கள் நன்றியோடு அவருடைய அன்பை நினைவு கூற, அவருடைய கரிசனை நினைவு கூற, அவருடைய பக்தி வாழ்வை நினைவு கூற கர்த்தர் கிருபை செய்தீர். தொடர்ந்து அவர்கள் விட்டு சென்ற பதிவுகளை குடும்பத்தின் மக்கள் தங்கள் வாழ்நாளிலே பின்பற்றவும்,
அதன் மூலமாக என்றும் அவர்களிலே வாழுகின்றவராக அவர் காணப்படவும் கர்த்தர் அருள் தாரும். ஆண்டவரே, நீர் இந்த உலகத்திலே வந்து எங்களை மீட்பதற்காக மரணத்தை எதிர்கொண்டு கல்லறையில் இறங்கி அதை நம்பிக்கையின் படுக்கையாக்கி உயிர்த்தெழுந்தபடியினாலே எங்கள் வாழ்விலும் உயிர்த்தெழுதலின் நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கின்றீர். ஆண்டவரே, உங்களுடைய வருகை நாளிலே அன்பு தாயாரை நாங்கள் முகமுகமாய் காண்போம் என்ற அந்த விசுவாசத்திலே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் உறுதிப்பட, அந்த விசுவாசத்திலே பலப்பட, அந்த விசுவாசத்திலே நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை நம்பிக்கையோடு தொடர உம்முடைய வருகை நாளுக்காக நாங்களும் எங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ள கர்த்தர் அருள் தாரும். ஒரு முறை கூட அன்பு குடும்பத்தின் அங்கத்தினர்களை உம்முடைய திருக்கரங்களை தருகின்றோம். உம்முடைய தெய்வீக சமாதானம் அவருடைய உள்ளத்தில் நிரப்பட்டும். உம்முடைய அன்பும் ஆறுதலும் அவருடைய உள்ளத்திலே பெருகட்டும். மீட்பர் இயேசுவின் இனிய நாமத்தை கேட்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபை, தந்தையாகிய கடவுளுடைய அன்பு, தூயாவியானுடைய ஐக்கியமும் வழிநடத்துதலும் ஆறுதலும் சமாதானமும் நம் அனைவரோடும் அன்பு குடும்பத்தோடும் நிறைவாய் தங்கியிருப்பதாக. Please join us for lunch. It's on the first floor, please. First floor.
And the Bible. I've told Bincy so many times. காத்திருக்கிறேன். என் ஆத்துமா காத்திருக்கிறது. அந்த வார்த்தையை நம்பி